one-stop service from inquiries to purchase, the rise of business messaging on mobile messengers. People with disabilities connect with the world through caring IT. Introducing Smart Glass and Sensor Technologies. Smart technology meets wooden blocks. How one young man wants to change the educational toy market. Do magnets placed near computers tamper with data? The relationship between magnets and electronics. Find out more on today's Bizline. Mobile messengers have long replaced text messages as the most popular form of text communication. Now they are rising as key platforms in O2O marketing, linking online and offline spaces. Let's take a look at business messengers that enable consumers to shop via chat. There is a small clothing store in Seoul. It recently began selling its clothes online. However, they didn't have to make their own online shop. All they have to do is upload photographs of their products to the Naver shop window, an online shopping platform for offline shops. Recently, staff have been spending more and more time interacting with customers via mobile messenger. Using the shopping talk function on shop window, they have been able to provide faster and more approachable service. 가장 많이 오는 문의는 이제 배송 관련한 문의들이 가장 많이 오고요. 그다음에 이제 사이즈 측정이나 뭐 신상이 나왔다라든지 그런 문의가 많이 있습니다. 전화로 처리할 수 있는 부분은 한정되어 있는데 어쨌든 메신저를 통해서 많은 고객들을 빠른 시간으로 처리할 수 있는 그것이 장점인 것 같습니다. This is a small cupcake store in Seoul. They get orders and inquiries from customers through Yellow ID. They also use it to send information about menus and new products to the several hundred customers registered as their friends. This stable promotional platform for a wide range of products has naturally led to a rise in the rate of returning customers among those registered as friends. 메시지를 보냈을 경우에 그 친구분들한테도 문자 같은 거를 공유할 수가 있는 시스템이 있어서 손님들께서도 새로운 분들이 많이 유입이 되고 있습니다. 그래서 메시지 쿠폰이나 아니면 이 다양한 이벤트 쿠폰을 가지고 오셔가지고 새로이 매장에 방문하시는 분들도 계시기 때문에 매출에도 많은 도움이 되고 있는 것 같습니다. Business messaging has been more popular among small offline shop owners rather than large corporations with a variety of distribution channels. This is because it allows them to connect with a wide range of customers via the highly accessible mobile messenger and attract them into their offline shops. 옐로우 아이디를 가장 활발하게 쓰고 있는 업종은 크게 세 가지를 얘기할 수가 있겠는데요. 첫 번째는 패션 잡화, 두 번째는 병원, 세 번째는 화장품입니다. 패션 잡화와 화장품 같은 경우에는 신상품들이 나왔다 하는 이 정보, 그리고 이 제품이 어디에 좋은지에 대한 간략한 문의를 대응하는 데 쓰고 있고요. 병원 같은 경우에는 내방하기 전에 예약과 상담에 주로 이 옐로우 아이디 플랫폼을 쓰고 있습니다. 저렴하게 이용할 수 있고 소비자들과 효과적으로 많은 소비자들과 한꺼번에 소통할 수 있는 채널이 바로 이 메신저라다 보니까 특히 이제 작은 사업자이면 사업자일수록 사업자의 그 규모가 작으면 작을수록 더 이런 메신저 서비스를 이용한 여러 가지 오토 서비스들이 굉장히 좀 유용하게 다가오는 것 같습니다. The numbers show exponential growth in business messaging. Purchases made while chatting on Shopping Talk take up 12% of all purchases on the Naver shop window for offline shops. Kakao's Yellow ID has attracted 157,000 business owners to set up accounts in just 1 year. It has delivered over 350 million messages between customers and businesses. 아무래도 기존의 미디어는 어떤 공급자가 사용자에게 일방향으로 내보내는 어떤 원사이드의 커뮤니케이션이었다면
카카오톡을 활용한 옐로우 아이디 같은 경우에는 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 점이 가장 큰 강점입니다. 특히 사용자가 내가 뭘 원하는지, 내가 뭘 찾고 싶은지를 좀 더 구체적으로 밝힐 수 있으면 공급자 입장에서도 좀 더 정교한 비즈니스를 할 수 있는 그런 강점이 있다고 볼 수 있겠습니다. With business messengers rising as a major O2O platform, large companies have begun actively utilizing it as well. Department stores and famous brands with a wide range of distribution channels are now using business messengers to communicate anytime, anywhere with their customers. Lotte Department Store has seen the number of customers using their messenger service grow 4 times since the beginning of this year. 옐로우 아이디 서비스는 브랜드별로 한 달간 50명에서 100명 정도의 고객이 사용하고 있고요. 매출적으로 봤을 때는 정확한 수치는 안 나오지만 고객 유입에 있어서 한 10% 이상의 영향력을 미친 걸로 판단되고 있어서 앞으로도 이 옐로우 아이디 서비스를 좀 더 강화해가지고 많은 고객들이 브랜드를 찾을 수 있도록 노력할 생각입니다. It seems that the role and scope of business messengers as O2O platforms will only continue to grow. Current in-trial service are new functions such as communication without registering as friends and payment within the messenger during the chat. As IT companies focus on developing business messengers, experts agree that they will grow to be the most powerful O2O platforms in the future. 기존의 채팅 메시지의 어떤 모습, 여기에만 갇혀있지 않고 좀 더 유연하게 커뮤니케이션을 할 수 있는, 좀 더 쉽게 채팅을 할 수 있는 도구들을 내부적으로 진행 중에 있고요. 나머지 하나는 어떤 옐로우 아이디 스토어라고 하는 방식인데요. 사용자가 어떤 패션 잡화 옐로우 아이디를 추가해서 바로 주문하고 예약하거나 바로 결제까지 이어질 수 있는 이 어떤 비즈니스의 전체적인 프로세스를 옐로우 아이디 안에 담으려고 노력하고 있습니다. 앞으로는 뭐 동네에 있는 슈퍼마켓이라든지 이용실, 미용실, 그다음에 여러 가지 다른 뭐 인테리어라든지 교육 서비스 이런 것들 다 스마트폰으로 이제 주문을 하고 그다음에 이용하고 거기서 결제를 다 끝내버리는 이런 식의 서비스들이 앞으로 이제 O2O 서비스가 빠르게 확산될 거라고 보이는데요. 결국에는 이 메신저가 앞으로 나올 다양한 O2O 서비스들의 일종의 허브 역할을 하게 될 것 같습니다. The business messenger is rising as a new shopping platform due to its outstanding accessibility and convenience in linking businesses with customers. As boundaries between online and offline keep breaking down, the industry is placing its bets on the business messenger as the platform of the future. Ordinary people take many things in their daily lives for granted, but for some, simple things are just out of reach. IT, which we typically associate with speed and convenience, is now opening new possibilities for people suffering from disabilities. We take a look at caring IT for the disabled. From smartwatches for the visually impaired to rehabilitation robots for patients with lower body paralysis, Korean researchers have been developing a variety of IT for the disabled. Recently, a social enterprise in Korea released a smart glass product for the hearing impaired. The company first developed a real-time subtitle sharing system. When the stenographer types a lecture or speech during events and conferences, the server transmits the information to each user's smartphone as subtitles. The product Sharetyping Glass has incorporated this system into the smart glass, which superimposes the subtitles on the space the user is looking at. 아무래도 소통한다는 것이 사람의 얼굴을 바라보면서 자연스럽게 주고받는 것인데 얼굴을 보면서 스마트폰도 봐야 한다는 아쉬움이 있었어요. 마치 구글이나 소니에서 스마트 글래스가 선보이면서 어렸을 때 상상했던 것을 현실화할 수 있게 된 거죠. Unlike the existing system, which requires the user to look at a smartphone screen for the subtitles, Sharetyping Glass enables users to look at the speaker and read the subtitles at the same time, enhancing communication with hearing-impaired users.
지금 현재는 저희가 하나의 스마트 안경하고만 연동이 되어 있는데 추후에 그 다양한 스마트 글래스가 나왔을 때 연동할 수 있도록 그 오픈 플랫폼 개념으로 해서 추후에도 다양한 그 스마트 안경과 그 적용이 될 것 예정으로 지금 개발을 하고 있습니다. While smart glass products are being released around the world, smart glass technologies for the hearing impaired are still hard to find. The company is working to incorporate voice recognition into smart glass so as to display the desired text in real time. 청각장애인과 비장애인이 소통이 일어나는 은행 업무나 병원에서 진찰을 받을 때나 또는 음식이나 커피를 주문할 때 일상생활에서 서로 소통이 가능하게 돼요. 따로 통역해주는 사람을 부르지 않아도 된다는 점이죠. 이 자리에서 바로 사용이 가능하다는 거죠. Another technology for people with disabilities being developed is sensor technology. This is because sensors can detect minuscule muscle movements and stimuli, enabling carers to understand the movements and intentions of disabled patients. A team at a Korean university has recently developed a sensor that reads emotions when attached to the facial skin. 일상생활에서 어떤 근육의 움직임과 어떤 질병과 많은 관계가 있습니다. 그런 근육의 움직임에 어떤 이상한 점을 우리가 미리 센서를 통해서 이겨냈을 때는 그 질병의 징후도 찾아낼 수가 있고 또 그런 근육의 마비와 관련된 그런 환자들의 치료 후에 예후를 관찰할 수 있는 그런 데도 적용할 수가 있습니다. Sensors for emotions are made of transparent conductive elastomer and carbon nanotubes. These components are all electrically linked so as to measure changes in the electrical signals generated by different expressions. This makes it possible to read changes in the patient's emotions. 투명하고 이제 스트레쳐블한 기판 위에 이제 나노 복합재 물질을 먼저 깔게 되고요. 그 위에 1차원적인 물질이 이제 CNT를 깔게 됩니다. 그리고 그 위에 다시 나노 복합재 물질을 위에 덮어줘가지고 센서를 이제 만들어졌는데 피부 근육에 따라서 이제 센서가 움직이게 되면서 그 중간층에 있던 CNT가 그 움직임에 따라 움직이게 되고요. 그 정기적 신호의 차이를 읽으면서 이제 감정 변화를 읽게 됩니다. Using sensors attached to the forehead, mouth corners, and eyes to measure the muscle movements involved in making expressions, the team was able to not just differentiate laughing and crying expressions, but also read the direction of eye movements. The team has also developed a skin sensor to help patients that cannot swallow properly due to anorexia or a stroke. The sensors detect micro-movements of the muscles involved in swallowing food or liquids to help in the treatment of dysphagia. 염화작용은 수많은 근육의 자발적 또는 반사적 활동으로 이루어지는데 이러한 미세한 근육의 움직임을 정확하게 감지하기 위해 은나노와이어와 고분자 탄성체로 구성된 스트레쳐블하고 높은 민감성을 가지는 센서를 피부에 부착하여 근육의 움직임에 따른 변형을 전기 신호의 변화로 감지하는 원리입니다. These sensors will continue to be developed to go beyond simple reading of the intended movements of users. They will be incorporated with mobile devices to be used in a wide range of diagnostic and therapeutic applications customized to individual needs. 응용에 있어서 이런 그 피부에 부착할 수 있는 센서들이 많은 그런 활용성을 가질 수 있다라고 생각을 합니다. 그래서 개인의 건강을 체크하고 우리가 또 치료하는 데도 활용이 될 수 있다라고 생각을 합니다. So far, Korea has been following the lead of others in developing technologies for people with disabilities. Let's hope more Korean researchers will help people with disabilities communicate with their world through continued research and development. This interactive toy is a smart mix of digital and analog. AutoCube is the brainchild of a local startup dedicated to providing fun and playful learning experiences. A kindergarten in Gyeonggi-do Province. Children are arranging wooden color cubes to create different patterns.
They stay engaged and active while figuring out how to build specific shapes and structures on their own. 친구들이랑 영어 만드는 거 재밌었어요. 0부터 10까지 만드는 거 재밌었어요. AutoCube blocks are popular in classroom environments. They are used for specially arranged play sessions, and teachers say they can be an effective learning tool. 상상력, 창의력, 어휘력이 유아기의 가장 중요한 핵심이잖아요. 그게 잘 발달될 수 있는 프로그램인 것 같아요. We met with the startup team behind AutoCube. What began as a one-man business has now evolved into a team of 6 professionals. Together, they developed a smart toy that enables learning through play. CEO Hansang Tech says he thought about giving a digital touch to a traditional toy while playing with his niece. 어느 날 조카랑 같이 놀아주던 중에 조카가 전통적인 놀잇감을 가지고 노는 걸 보고 이 친환경 나무를 가지고 노는 걸 좋아하는 아이가 스마트폰을 가지고 노는 것도 좋아하니까 두 개를 서로 융합해보면 어떨까라고 고민을 좀 하게 됐습니다. 그래서 이 두 가지를 서로 연동시킬 수 있는 방법을 고민하게 됐고 그래서 아토큐브가 태어나게 됐습니다. AutoCube is a toy consisting of eco-friendly wooden blocks with different geometric patterns on each side. The user can combine these patterns to create a variety of shapes. The set contains 9 blocks, but more blocks can be added to build larger shapes. 기존의 교구 같은 경우에는 좀 사용성이 일방적이라고 해야 되나? 그 다음에 굉장히 다양하지가 못한데 저희 제품은 굉장히 심플해요. 큐브 하나이지만 굉장히 다양한 사용성을 제공을 합니다. 그래서 첫 번째는 이렇게 오프라인 큐브만으로 놀 수가 있고요. 그 다음에 스마트 디바이스하고 연동이 되는 버전, 그 다음에 온라인으로 게임으로도 놀 수 있는 버전이 있고요. 그 다음에 이 큐브만으로도 지금 현재 보시면 이런 이미지라던가 뭐 이런 숫자라던가 이런 글자 모두 다 표현이 돼요. 그래서 아이들한테 있어서도 굉장히 그 활용성이 다양하고 저희가 약 이 9개 큐브만으로도 23억 개의 이미지가 창작이 가능합니다. Children can play AutoCube with physical blocks, with blocks and a smart device, or through a mobile application. The interactive toy helps children think, play, and learn at the same time, inspiring their creativity and imagination. 스마트 에듀케이셔널 토이 시장 쪽으로 이제 저희가 시선을 바라보고 실제로 연동될 수 있는 그 버전을 만들기 시작했습니다. 간단하게는 일단 뭐 스마트 디바이스에다가 위에 거울이 부착되어 있는 리플렉터를 설치하고 밑에 바닥면에 있는 패턴을 읽어서 그거에 해당하는 면이 맞는지 틀린지를 확인하면서 점점 더 애들의 창의력을 발전시킬 수 있는 그런 앱을 개발하게 되었습니다. AutoCube has been well received since its launch, but Hans says his startup journey was full of rough patches. He invested his savings built up over 10 years of hard work and a bank loan into the business, only to see it fail. Then he came across the Creative Economy Innovation Center. It's a nationwide chain of 18 startup support centers that offer practical advice and support to new businesses from planning to launch. The AutoCube office is located inside the Gyeonggi-do Province Center. 예비 창업자분들이 오셔서 이곳에서 교육 및 여러 가지 멘토링 그리고 컨설팅을 통해서 창업을 시키는 데 이제 주력을 하고 있습니다. 그리고 창업이 된 경우에는 이제 1인 창조 기업 분들이 직원들을 채용하고 그러니까 인력을 뽑고 그리고 자금 지원을 받고 여러 가지 사업을 상용화해 가는 데 있어서 도움을 주고 있습니다. Securing funding is often the biggest challenge for startups. The innovation centers provide access to low-interest loan programs managed by the Korean Federation of Credit Guarantee Foundations for new businesses less than 3 years old. 현재 저희가 입주하고 있는 이곳 경기 문화창조 허브를 통해서 저희가 세 차례의 면접을 거쳐서 이러한 굉장히 좋은 입주 공간을 지원을 받게 됐고요. 이것 외에도 저희가 글로벌 피칭이라든지 또는 국내 IR 대회 같은 멘토링 또는 코칭을 현재 받고 있습니다. 그런 측면에서는 굉장히 저희가 많은 지원을 좀 받고 있다고 그렇게 생각이 좀 들고 있습니다. AutoCube is believed to have a lot of potential in the global market for toys and educational materials, which is growing at a rapid pace. It has become a success story in the local startup world.
실제로 사업이라는 거는 본인이 좋아하는 그 분야보다는 그 사업이 될 만한 분야에 뛰어들어야 되는 게 굉장히 중요한 점이고, 두 번째로는 저희가 맨파워를 가장 중요하게 보고 있습니다. 그래서 대표님 본인도 중요하지만 본인이 갖고 있는 네트워크, 그리고 본인의 회사로 들어올 수 있는 분들을 많이 확보해 놓는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. AutoCube has successfully combined cultural content with information technology to provide quality play-based learning. Hopefully someday it will be able to compete with big names like Lego or Rumicube. Office worker Kang Jung-eun is always careful around computers at work. She is concerned magnets she uses to attach notes on a computer case might erase the data stored on the drive. PC에 자석을 가까이 두면 PC 데이터가 손상된다고 들었는데 사실인지 궁금해요. Is it theoretically possible that magnets could destroy computer data? 하드디스크라는 것은 안에 조그만 자석들이 수조 개가 이렇게 놓여 있습니다. 그래서 그 자석의 N극과 S극의 방향이 가리키는 방향에 따라서 0과 2를 가리키는데, 그것이 만약에 외부에서 자석이 가까이 오게 되면은 원래 배열에서 틀어지게 됩니다. 그렇기 때문에 기록된 정보가 이제 바뀌게 되는 현상이 생기기 때문에 자석을 하드디스크에 가까이 가져가는 것은 상당히 위험합니다. A hard disk is a device that reads and stores data using magnetic field signals. The disk contains a large number of magnets with north and south poles that are arranged in a specific pattern. Each pole contains digital information represented by zeros and ones. But when an external magnet is placed nearby, the poles flip, causing errors in the stored data. Then is it unsafe to place magnetic items near computers? 가능성이 0은 아니지만은 그렇게 위험하진 않습니다. 왜냐하면 하드디스크 자체의 설계에 있어서 위험을 갖다 줄이기 위한 설계가 들어가 있고, 또 그런 일상생활에 사용하는 자석들의 자기장의 세기는 굉장히 약한 편이기 때문에 그 정도의 자기장에 대해서는 안전하다고 생각하셔도 됩니다. 본체에다가 자석을 붙이는 정도는 그렇게 위험하진 않다고 볼 수 있습니다. We visited a local company specializing in erasing data from PCs to find out how strong a magnet needs to be to affect the data. One of the engineers demonstrated how to use a degausser, a device with a powerful pull force that is used to destroy magnetic fields. In just 10 seconds after the hard disk was placed inside the device, it was wiped clean. If the surface is clean, it means the data is gone. If a comb pattern appears, it means the data remains intact. 우리들이 많이 알고 있는 하드디스크, 테이프, 그다음에 플로피 디스크, 신용카드 뒤에 붙어 있는 마그네틱 테이프 같은 것들이 보호자력 기반의 저장 매체라고 부릅니다. 외부에서 더 센 자력이 안으로 침투하게 될 경우 데이터가 삭제되는 것은 물론 데이터 밑에 있는 베이스가 되는 기록 체계 자체도 없어지게끔 하는. Another common myth is that smartphones can seriously damage credit cards. This too has to do with magnets and data. In the past, the mix of magnets in the smartphone speaker and a magnetic stripe on the back of a credit card posed a risk. But this has changed now. 신용카드에 있는 그 마그넷 테이프도 어느 정도의 외부 자기장에 대해서는 안전하게끔 설계가 되어 있고요. 핸드폰에서 나오는 자기장의 세기가 일반적으로 그 위험한 자기장의 세기보다는 약합니다. 그렇기 때문에 일상생활에서 큰 문제가 없다고 보시면 되겠습니다. Magnetic items used every day are simply not powerful enough to erase data stored on computers or credit cards. But given the magnetic properties of these devices, it's still safe to keep them away from direct contact with magnets. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, Korean Black Friday, a government initiative to drive consumption. How did it fare? Haptic technologies that reproduce the sense of touch. How far have they come?
the startup story of J&K Science, inventor of micro 5-pin rechargeable batteries. Does the clutter of icons on your desktop screen really affect your computer's speed? Find out on our next episode.